Now let me go for problem number 3 under the assignment technique. I have a table here which shows or which talks about 6 salesmen A, B, C, D, E and F, and also 6 regions 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You are asked to find the allocation to find minimum cost and what is the cost. Minimum cost and what is the cost. First step is to check whether this is a standard problem. So standard problem check panna minimization yes, it's talking about the cost, so it's a minimization problem. Next you have to check whether it's a balanced unto. Yes, it's a balanced problem because 6 salesmen and 6 regions are here, so it's a balanced problem. So what is new in this? Paakalam. Work out பண்ணும்போது பார்க்கலாம். இது என்னன்னா நம்ம இங்க work பண்ணும்போது third stepல make one to one assignmentல assignment வந்துடணும்னு அவசியம் இல்ல. So if not, I'm not getting the assignment directly, so I have to make some improvisation இல்லையா? அந்த improvisation தான் அந்த problemல பார்க்க போறோம், right? And have the methods what Hungarian has done. Hungarian has given us some few steps னு சொன்னோம் இல்லையா? So அந்த methods இங்க எழுதி இருக்கேன், வரும்போது நான் discuss பண்றேன். You need not overload yourself now. So let me go for the problem. It's a direct problem, it's a standard problem, so no issues. I can go directly. Let me continue here with respect to row operation first. Let me go for the row operation first with respect to all the salesmen. So let me have the values. Salesman A, B, C, D, E and F. 6 salesmen. Regions are 6. So let me have the values. First region, second region, third region, fourth region, fifth region and sixth region, right? Hope you remember for the first operation, take the least value from each and every row, subtract the other values. So if you go for the first row, 15, 35, 0, 25, 10, 45, so the least value is 0. So you will not find any change here, so it will be 15 as it is, 35, 0, 25, 10, 45. It's very direct, right? Fine. B, second, with respect to salesman B, because I'm going row by row, I'm going for second salesman B. Here I find 5 is the least value, which means that this person will have only cost, least cost with respect to region 2. So this is 35, I'm just subtracting 45 minus 5, 35, 0, 40, 15, 10 and 15. I'm just subtracting, I'm not doing anything, I'm just subtracting. With respect to salesman 3, again I have to subtract and the least value is 10 and 2 tens here. So subtract 10 directly. So this is 15, right? 50, right? 0, 55, 15 and 0. Is it right? Fine. With respect to person D, salesperson D, again the value is 10 here, so subtract the values, which is 15, this 10, which is 25, which is 0, 15 and 50. This is with respect to salesperson D. Do the same for E and F. So for E I have 5, so 25, right, 65, right, 35, right, 0, 35 and 45, right? ஒண்ணுமே பண்ணல, subtract பண்ணிட்டு இருக்கேன். For F, sales person F, the least value is happen to be 10 here, is 10, so I had to subtract 0, 15, 20, 0, 15, 20, 30, 40 and 5. Is it okay? This we have done with respect to row operations. Let me go for column operations. Let me go for column operation as a second step. So let me name this as table 1 for a convenience and the second one with respect to column operation. இங்க என்ன ரோக்கு பண்ணோமோ அதே தான் காலமுக்கு பண்ண போறோம், which means that I'll take column by column, take the least element, subtract the others. Let me go for the first column. 0 is present, upper table will be as it is. So let me have the 6 persons here, A, B, C, D, E and F. Is it okay? Let me have 5 reasons, sorry 6, 2, 3, 4, 5 and 6. Is it okay? I'm just listing all the values. So with respect to first column, 0 irukku, appo endha or changes irukadhu, so let me list it out. 15, 35,
15, another 15, 25 and 0. Is it right? ஒண்ணுமே பண்ணல, just list பண்ணிருக்கேன் because 0 இருக்கு. Likewise second column also has a 0. அப்போ நான் டைரக்டா லிஸ்ட் பண்ணிடலாம். செகண்ட் காலம்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. So this is 35, 0, 50, 10, 65, 15. It's direct, right? Thirdly a 0 இருக்கு. So you will not find any difference. So this is 0, 40, 0, 25, 35 and 20. This is with respect to third region. Let me go for fourth region. Again it has 0. So you will not find any change because subtract panna adhe value da varum. So this is 25, this is 15, this is 55, this is 0, this is 0 and 30, right? Going for fifth region, I find no zeros and obviously I have a 10 here. I have a 10 here, 2 10s. But I subtract panni agano, least value is 10. So this is 0, this is 0, 5, 5, 35 irukku, 10 subtract pannom, so 25 and this is 30. Is it okay? Am I right? Fine. Let me go for the sixth region. It has a 0 but direct vandrum. So this is 45, this is 15, this is 0, this is 50, this is 45 and this is 5. Right? This is with respect to column operation. So first row operation, then column operation. We are okay with these steps, right? Idu mudichitom. We are going to try making one-to-one assignment. In the problem la varudhan paakalam. We'll try making one-to-one assignment. Again the same thing. Try to assign one-to-one, which means that rendu zero onda ippodikku withhold pannunga nu paathitrundom. When I go for A, there are 2 zeros with respect to region 3 and region 5. Just withhold him. Salesman B, again 2 zeros, one for here and one for here. Just withhold him. When I go for region salesperson C, 2 zeros, withhold him. When I go for salesperson D, see only one single zero. With respect to salesperson D, one single zero. So assign him for the fourth region, which means that fourth region cannot be assigned to any other salesperson. Appo ida cancel pannunga. Please, you should not forget this cancelling work. Strike out pannanom. And the row லையும் check பண்ணோம், அந்த column லையும் check பண்ணோம். இந்த row ல எந்த ஒரு zeros-உம் இல்ல, so no issues இல்ல. But இந்த column ல இங்க ஒரு zero இருக்கு, strike out பண்ணணும், இல்லனா you may miss it somewhere. Next, E column ல no other zeros, so you cannot touch here. And F column, one single zero, please assign it, please assign it. And check for any other zeros here, no zeros, no problem இல்ல. So rows are done. Now next let me go for column wise. For column wise பார்க்கும்போது first column ஏற்கனவே அசைன்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் காலம் பார்க்கலாம். செகண்ட் காலம்ல one single zero, so assign and also check for any other zero. So one zero is here, strike it out. வேற ஏதாவது zero தான் strike out பண்ணிடுங்க. 2-3 zero strike out பண்ணாலும் தப்பெல்லாம் நான் இருக்க கூடாது. Third point, that is third region, 1 0 another 0. 2 0 இருக்குனா withhold that region. Fourth region is assigned, no issue. Fifth region ஒரே ஒரு 0 தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு 0 தான் இருக்கு. So assign. Right? And you have cancel. Sixth region ஒரே ஒரு 0 தான் இருக்கு. So assign and cancel. Is it okay? Fine. எங்க ஸ்டாப் பண்ணனும்? ரோ காலம் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா? எங்க ஸ்டாப் பண்ணனும்? இந்த டவுட் எப்பவுமே அரைஸ் ஆகும். செக் பண்ணுங்க உங்க டேபிள்ல, இந்த டேபிள்ல either the zeros should have assignment or it should be striked out. either strike பண்ணிருக்கணும் இல்ல assign பண்ணிருக்கணும். இல்லனா இன்னும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணனும்னு அர்த்தம். Right? So if you check here, this zero is not assigned and also not striked out. அப்போ இந்த 0 நீங்க இங்க assign, okay, இங்க வந்து 0 இருக்கு, நான் assign பண்ணிருக்கேனா? So I went for this assignment, இங்க 2 0 இருந்தது. Yeah, okay. So this has to be striked out here. Kindly note, because this is assigned, this has to be striked out here. Okay. So இங்க நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா zeros-உம் assign ஆயிருக்கு, cancel ஆயிருக்கு. So இதுக்கு பிறகு வந்து நீங்க அசைன்மென்ட்டோ கேன்சலேஷனோ பண்ண முடியாது, because all zeros are somewhat engaged. இப்போ நீங்க one to one assignment இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா, yes, A is there, B is there, C is region 6, D in region 4. What about E? No assignment. One to one assignment satisfy ஆகல. If you are talking about unbalanced problem and dummy rows and dummy columns, that's different.
But இங்க வந்து dummy rows and dummy columns பத்தி பேசல. It's a proper balanced problem. It's a standardized problem. அப்போ 1-to-1 assignment இருக்கணும். So the problem is not satisfied. The problem is not done. இப்போதான் ஹங்கேரியன் என்டர் ஆகுறாரு. ஹங்கேரியன் மெத்தட் இப்போதான் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது எல்லா டெக்னிக்கும் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவோம். Probably you may go with transportation problem, you will be using that. This is what you call as penalty method. இந்த டிஃபரன்ஸை போடுறோம் இல்லையா, இதுக்கு வந்து penalty methodனு சொல்லுவோம். இதுக்கு பிறகு தான் ஹங்கேரியன் வந்து he is introducing a few steps. அந்த few steps என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have to go for improved matrix. We have to go for improved matrix, which means that I am going to make some small changes so that everybody is engaged. Okay. See, ஒரு சில ஜாப் வந்து ஒரு சில பேரால பண்ண முடியலன்னா ஆஃபீஸில் அங்கே இருக்கிற மேனேஜர் or supervisor வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, he will try to engage others with some other small modifications in the job. So that's what he is going to try here, which is called as improved matrix. So improving the table. Here is trying to make with some ticking and line operations. Okay, ரெண்டு விதமான ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம். One is ticking operation, one is drawing line operation. ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம். Before explaining why he has done this, in which methodology he has taken this, let us follow the operations here, then I'll explain it. Ticking operation என்ன பண்றாருன்னா, tick the row which has no assignments. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணணும். Tick the row which has no assignments. எந்த ரோல அசைன்மெண்ட் இல்லையோ அதை டிக் பண்ணணும். So if you check here, I find each row, that is salesperson E is not assigned. So tick the row which has no assignments. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. Tick the row which has no assignments. Okay, this step is done. Tick the row which has no assignment. This step is done. Next, tick the column which has zeros in the ticked row. Tick the column. முதல்ல நம்ம row tick பண்ணோம். இப்போ வந்து columnக்கு பார்க்கணும். Tick the column. Which column? Which has zeros in the ticked row. See, this is my ticked row. This is my ticked row, right? This is my ticked row. இந்த ticked rowல எங்க zero இருக்கோ அந்த column டிக் பண்ணணும். எங்க zero இருக்கு? இங்க zero இருக்கு. So I have to tick this column. Is it clear? Tick the column which has zeros in the ticked row. Is it okay? Tick the column which has zeros. ரெண்டு மூணு zero இருக்கு, அங்கெல்லாம் டிக் பண்ணுங்க. Is it okay? Third problem, tick the row which has assignments in the ticked column. Tick the row. முதல்ல என்ன பண்ணும்? row டிக் பண்ணும். Next column டிக் பண்ணும். இப்போ திரும்ப என்ன பண்றோம்? row டிக் பண்ண போறோம். எந்த row? Which has assignments in the ticked column. Which is the ticked column? This is the ticked column. இங்க எங்க assignments இருக்கு? இந்த இடத்துல assignment இருக்கு இல்லையா? So I am going to tick here. Is it okay? Please try to understand. இவர் ஏன் இது பண்ணியிருப்பாருன்னா, எனக்கு எங்க assignment இல்லை, எனக்கு assignment இங்க இல்லை, right? Salesperson E has no assignment. அப்போ எங்க assign பண்ணியிருந்திருப்பீங்க? இங்க ஜீரோல assign பண்ணியிருப்பீங்க. Am I right? Okay. But ஏன் assign பண்ண முடியல? Why we couldn't assign this person E here? Because this region 4 was already given to D. அதான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா டிக் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இப்போ சம்திங் உங்களுக்கு வந்து தெரியல, நோட் பண்ணி வைக்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? புக் மார்க் பண்ணி வைப்பீங்க, இல்ல ஸ்கிரிபிள் பண்ணி வச்சுப்பீங்க, which means that you have to give focus on those இல்லையா? அதே மாதிரி இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, இந்த டேபிள் இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல டிக் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு. That is, we have to make some different allocations with respect to D, E and the fourth region. Am I right? Eth சேல்ஸ்மேனுக்கு அலோகேஷன் இல்ல, டீத் சேல்ஸ்மேனுக்கு இருக்கு. ஓகே, அவருக்கு அலோகேட் பண்ணனால இங்க அலோகேட் பண்ண முடியல. எந்த ரீஜன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? fourth region. That's what we call as ticking operation. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணணும், ticking operation. Okay, so tick the row which has no assignments. This row had no assignments, so I tick this one. Tick the column which has zeros in the ticked row. இங்க zeros இருக்கு, இங்க இருக்கு. எங்கெங்க ஜீரோ இருக்கோ அங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணோம். நம்மளுக்கு இங்க மட்டும் தான் ஜீரோ இருக்கு, ஸோ இது மட்டும். அப்போ இந்த காலம், திஸ் காலம். Third one, tick the row which has assignments in the ticked column. Which has assignments in the ticked column. எங்க assignments இருக்கு? இந்த காலம் பார்க்கணும். எங்க assignments இருக்கு? இங்க இருக்கு. So I tick this one. Is it okay? So let me not circle this one because next line drawing operation la எனக்கு confuse ஆக கூடாது. So I just erase. So these three steps are over. After this ticking operations, Hungarian asked us to do the line operations. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆப்ரேஷன்ஸ் இதுதான். நம்ம ஏன் இந்த டிக்கிங் பண்ணோம்னா, நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோமோ இதுக்குள்ள தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஓகேயா? which means that வேற ஏதாவது இருக்கிற அசைன்மெண்ட்ஸ் மாத்தினா இது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும்ங்கிறதுக்காக தான். First line drawing operation here is draw lines for unticked rows and ticked columns. Please make a note here. Unticked rows and ticked columns. எங்க லைன் draw பண்ணனும்? Unticked rows. Okay. Which are the unticked rows? Unticked row. First one. Unticked row. Second one. Unticked row. Third one. Fourth one ticked. Draw பண்ணக்கூடாது.
Fifth one is also ticked, don't draw. What about the sixth one? Yes, you had to draw. Unticked rows and ticked columns. எத்தனை column tick பண்ணிருக்கோம்? Only the fourth region is ticked. So draw lines here. Is it okay? Draw lines here. Make it clear. Unticked rows and ticked columns. Unticked rows and ticked columns. Is it okay? Fine. So this step is over. இப்போதான் மேட்ரிக்ஸை இம்ப்ரூவ்ட் மேட்ரிக்ஸில் கொண்டு வராரு. என்ன பண்ணுறாருன்னா, நம்ம எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி பாருங்களேன். நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரோலை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அப்போ இந்த ரெண்டு ரோலை ஏதாவது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து ரீஜன் 4 அலோகேட் பண்ண முடியுமா, இதுதான் ட்ரை பண்ணுறாரு. ஸோ he is going to select the uncovered smallest element. Uncovered na uncovered by the lines. லைன்ஸே பாஸ் ஆகாத இடத்துல இருந்து ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுக்கிறாரு. ஸோ இஃப் யூ செக் ஃபார் த ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் ஹியர், it happens to be 5. 5 is the smallest element. Uncovered smallest element is taken here. Okay, uncovered smallest element. Here, select the uncovered smallest element. He is doing some subtraction, he is doing some addition and all. So he is going to subtract something, he is going to add somewhere. In the 5 இருக்கு இல்லையா, uncovered smallest element. 5 வந்து ஒரு இடத்துல subtract பண்ண போறாரு, ஒரு இடத்துல add பண்ண போறாரு. So இது என்னங்கிறது பார்க்கலாம். Okay. So he is going to subtract from other uncovered elements. எங்க subtract பண்ணும்? Uncovered elements. For example, this 15 is uncovered, so he will subtract here. If you check for this 15, line pass ஆகுதுல subtract பண்ண மாட்டாரு. Okay. எங்க subtract பண்ணும்? Uncovered ஆ இருந்தா subtract பண்ணும், right? Add பண்ணணும். எங்க add பண்ணும்? ரெண்டு lines intersect ஆனா. இந்த மாதிரி intersect ஆகுதுல இந்த பாயிண்ட் வந்து add பண்ணணும். Okay. ஏங்கிறத நான் சொல்றேன். He is going to do 3 things after drawing lines and ticking. Ticking பண்ணிட்டோம், lines draw பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து addition, subtraction, and he is not going to make any changes if a line passes. A line passes. ரெண்டு லைன் பாஸ் பண்ணா addition பண்ணுவாரு. Single line pass ஆகுது. One single line passes. அப்போ he will not make any changes, no changes. No line passes. No lines pass. He will go for subtraction. Okay, he will go for subtraction. So let me go all together. ஏன்னா செப்பரேட்டாக பண்ண முடியாது, மொத்தமாக சேர்த்து தான் பண்ணணும். ஸோ இந்த 3 ஸ்டெப்பும் நம்ம இப்போ சேர்த்து பண்ண போகிறோம். ஓகே, லெட் மீ கோ ஃபார் ஆல் த 3 steps டுகெதர். ஃபைன். ஓகே ஓகே ஃபைன். லெட் மீ கோ ஹியர். The choosing of smallest element 5 we have chosen. First, with respect to A பார்க்கலாம். So let me have here A, B, C, D, E and F, right? Region 1, 2, 3, 4, 5. Is it okay? Fine. I am going for the first element, not for the first step. இது மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு ஸ்டெப் மொத்தமாக சேர்த்து பண்ணணும். தனித்தனியாக பண்ணால் you'll get confused. First one 15. ஒரு லைன் பாஸ் ஆகுதா, ரெண்டு லைன் பாஸ் ஆகுதா, பாஸே ஆகலையான்னு பாருங்க. One line passes. A line passes. Make no changes. Don't touch that. Just leave it as it is. Okay, 15 போட்டணும், right? Go for the next one, 35. No line passes, one line passes, எப்படி இருக்கு பாருங்க. One line passes. No changes. Just write as it is. Go for the third one. 0 வந்தாலும் பரவாயில்ல. லைன் தான் பாஸ் பண்றது செக் பண்ணும். One line passes, make no changes. One line passes, make no changes. So 0. Am I right? Here 25 இருக்கு, ரெண்டு லைன் பாஸ் ஆகுது. ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, ரெண்டு லைன் பாஸ் ஆகும்போது you get a plus symbol, right? So 25 na inga add பண்ணனும் plus symbol, because if two lines intersect will add. So add what? The smallest element, right? The smallest element. So this will become 30. Region 6 வரைக்கும் இருக்கு. This will become 30. Is it okay? Fine. Here fourth region. Sorry, this is fifth region. One line passes. One line passes na, no changes, right? No changes. So this is as it is 0. Sixth region 45. One line passes. No changes. So 45 as it is. Is it okay? Fine. B 35. One line passes. No changes. So write as it is 35. 0. One line passes. No changes. Write 0. 40, one line passes, no changes, 40. Is it okay? 15, plus symbol varada, rendu lines intersect agudha, then add the value, which is 15 plus 5, 20. 15 plus 5, 20. Next 0, one line passes, as it is. 15, one line passes,
as it is, right? One line pass on, update போட்டுருங்க. C 15, one line passes as it is 50, one line passes as it is 0, one line passes as it is 55. You get a plus sign there, two lines intersect, up add பண்ணுங்க 60. Okay, now 5, one line passes 5, one line passes as it is 0. Is it okay? Is it okay? Let me go for D. 15, no line passes. No line passes na enna pannum? Uncovered na athom illaya. No line passes na uncovered. Subtracted. Subtract what? The least element 5. இப்போ இங்க நீங்க check பண்ணீங்கன்னா you are getting 10. No lines passes. You are getting 5. No line passes. You are getting 20. See 0. One line passes. One line passes na ஒண்ணுமே பண்ண கூடாது. So 0. 5. ஏற்கனவே அதான subtract பண்ணிட்டு இருக்கீங்க and no line passes. So 0. And 50. No line passes, so subtract 45. Is it okay? This is the respective D I have worked out. Next E, again no line passes are, no line passes the subtract pannu. Uncovered layer, subtract from other uncovered elements. Uncovered na no line passes. About 25 na subtract pannunga. Edha vechu subtract pannu? 5 vechu da subtract pannu. Okay, so 20, 65, subtract with 5, so 60, 35, subtract with 5, 30, 0, one line passes, so no changes, 25, subtract 20, 45, subtract 40. Is it okay? Fine. Okay. F, one line passes as it is, one line passes as it is, one line passes 20, both the lines passes, plus sign வருது, அப்போ add back. இது என்னன்னு சொன்னோம்னா பெனால்ட்டின்னு சொல்லுவோம். இது பெனால்ட்டினா இன்னும் அதிகமாக பெனால்ட்டி தருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 30 as it is, 5 as it is. Okay, before going for trying the allocation, இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். Next we have to go for trying one-to-one assignment. Before trying that, இது பண்ணனால என்ன இம்ப்ரூவ் ஆச்சு? See, this is the improved matrix நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது பண்ணனால என்ன இம்ப்ரூவ் ஆச்சு? Here we went for doing this improved matrix because E do not have assignment. It was cancelled. Assignment பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணோம். இப்போ பாருங்களேன், E இங்க அசைன் பண்ணியிருந்தா E இங்க அசைன் பண்ண முடியல because D was assigned. Okay, D had no other choices, அதனால இங்க அசைன் பண்ணிட்டோம். அப்போ E வந்து இங்க அசைன் பண்ணியிருந்தா இங்க D அசைன் பண்ணியிருக்க முடியாது இல்லையா? அப்போ D எங்க அசைன் பண்றது? Yes, I'm getting a new 0 here. இங்க பாருங்க, இங்க 5, இங்க 0. Okay, okay மேம், அது சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கலாமே. Why are taking addition and subtraction? நீங்க பாட்டுக்கு இங்க 0 கொண்டு வந்துட்டு வேற எங்கேயாவது 0 வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா அதனால இருக்கிற ஜீரோஸ்லாம் டச் பண்ணாம இருப்போம். லைன் பாஸ் ஆகிற இடத்துல, லைன் பாஸ் ஆகிற இடம் பாருங்களேன், 4th region தானே நம்மளுக்கு செக்கே. where is the stick done with respect to 4th region? 4th region பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பெனால்ட்டி அதிகமாக கொடுப்போம். ஏன் பெனால்ட்டி அதிகமாக கொடுக்குறோம்னா, இந்த ரீஜனில் இங்கே எனக்கு 0 இருக்கணும், இங்கே ஒரு 0 இருக்கணும். ஓகே, வேறு இடத்துலலாம் 0 இருக்கக்கூடாது. இந்த ப்ளஸ் சைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், 25 அதிகமாச்சா 10 ஆச்சு, 15 is now 20, 55 is 60. இது வந்து ஆட் பேக் பண்ணலாம், எனக்கு 0 வர சான்சஸ் இல்லை. அப்போ வந்து நான் இதை பெனால்ட்டி மெத்தட்னு சொல்லுவேன். பெனால்ட்டினா கிவிங் இட் பேக், மேக்கிங் இட் த நம்பர் மோர், அந்த மாதிரி பண்ணுறது. ஸோ we have done till here. Now we'll go for the last step, which is the 5th step, make one-to-one assignment. One-to-one assignment is normal. 2 zeros இருந்தால் withhold பண்ணுங்க, 1 0 தான் allocate பண்ணுங்க, row பண்ணுங்க, column பண்ணுங்க. Is it okay? Let me go for this one. 2 zeros, please withhold them. Don't allocate any regions. B, 2 zeros, don't allocate him. C, 2 zeros, don't allocate him. Okay. D again 2 zeros, allocate பண்ணாதீங்க. நம்மளுக்கு தான் தெரியும்னு சொல்லிட்டு மாற்ற வேண்டாம், வேறு ஏதாவது சேஞ்சஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது. D 2 0 இருக்குது, don't allocate him. E, yes, 1 single 0, now we can allocate him. Now we can allocate him. Please check, if you allocate this one, you have to strike out this one. வேறு ஏதாவது 0 இருந்தால் strike out பண்ணுங்க. F, 1 0, yes, please allocate. Is it okay? So rows are over, now go for column wise. First digit is allocated, second one 1 single 0. If this is here, strike it out, fine. Third case 2 0 irukku, don't allocate. Fourth case we have allocated. Fifth region 2 zeros, don't allocate, avasarapadakudadu, don't allocate. Sixth is 1 0, don't check for 2 zeros of C. Sixth region வந்து காலம் மட்டும் தான் பார்க்கணும். அப்போ ஒரு சிங்கிள் 0 தான் இருக்குது, அப்போ allocate பண்ணுங்க. allocate பண்ணும்போது வேறு ஏதாவது zeros இருந்தால் cancel பண்ணணும். You have zeros in this row, so cut off 0. Is it okay? Column wise is done.
Now we'll go for row wise, column wise, row wise, column wise. எப்போ மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது? either zeros will be allocated or striked out. இதுதான். அதே மாதிரி நீங்கள் டிக்கிங்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணோன்னா எப்படி செக் பண்ணணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லைன்ஸ்லேயும் ஜீரோஸ் வந்து எய்தர் கேன்சல் ஆகிருக்கும் இல்லைனா அசைன் ஆகிருக்கும் இல்லையா? எல்லா லைன்ஸ்லேயும் அது கவர் ஆகிருக்கும். பாருங்கள், இந்த எம்டி ஸ்பேசஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து ஜீரோவே இருக்காது. ஜீரோ இருக்குன்னா நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் ஐ ஹவ் கோயிங் டு சப்ராக்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் இல்லை, ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் ஜீரோவாக இருக்க முடியாது, தப்பாக இருக்கும். அப்போ அன்கவர்ட் எலிமெண்ட்ஸில் ஜீரோ இருக்கக்கூடாது. ஸோ ட்ராயிங் லைன்ஸ் பிறகு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து எதர் எவ்ரிதிங் ஹேஸ் டு பி அலோகேட்டட் ஆர் ஸ்ட்ரைக்ட் அவுட். ஸோ வி ஆர் டன் காலம் வைஸ். லெட் மீ கோ ஃபார் ரோ வைஸ் நவ். 2 zeros withhold பண்ணுங்க. B is allocated beautifully. Yes, C is also allocated beautifully. D க்கு allocate பண்ணல, ஒரு ஜீரோ தான் இருக்கு. ஸோ allocate பண்ணிடுங்க. இங்கே allocate பண்ணால் இங்கே allocate பண்ண முடியாது, strike it out. Okay. E, yes, 1 0 you can allocate it. F 1 0 is allocated. Again column wise பார்க்கணும், பட் எல்லாமே ஸ்ட்ரைக் அவுட் கேன்சல் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒன்றாலும் ஆகலை. ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் allocate பண்ணிடலாம். ஓகே, இவ்வளோ பெருசாக அந்த ப்ராப்ளம் எக்ஸாமுக்கு வருமானா? இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் நினைக்க வேண்டாம். பை ப்ராக்டிஸ் யூ மே ஜஸ்ட் ஸ்கிப் அ ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ், நாட் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ். இங்கே ஆக்சுவலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ டு கோ ஃபார் ஒன் பை ஸ்டெப். நீங்கள் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ரொம்ப டைம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ப்ராப்ளி யூ மே டேக் அரவுண்ட் 10 minutes for one problem, right? 10 minutes for one problem. So almost everything is done. I had to go for the final value. What is the cost? I had to find the cost. So let me go how it is being allocated. Here A salesman is allocated with region 3, B is allocated with region 2, C is allocated with region 6, D is allocated with region 5, E is allocated with region 4, F is allocated with region 1. Am I right? If all values are add panna, it will get over. So first one, A is allocated to region 3. This is the main table. Please go for the main table directly, which is equal to 0. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, cost na minimize பண்ணனும். So 0. B is allocated to second region, so 5. So let me have 5 here. C is allocated to 6th region. This is 10, I think. This value is 10, upper 10. Is it okay? D is allocated to region 5, so 25. So this is 25. E is allocated to 4, so 5. So 5. F is allocated to 1, so 10. So 10. First operation நம்ம என்ன பண்ணோம்? Row and column operation. Row operation பண்ணுமா? இந்த row operationல பாருங்களேன். First one 0. See, I'm getting 0 here, right? More or less maximum tally ஆயிடும். 5, yes. The C caseல 10. This is 10. இங்கே allocate பண்ணியிருந்திருக்கலாம், இங்கே allocate பண்ணியிருந்திருக்கலாம். Okay. D கேஸ்ல மட்டும் 25 பண்ணியிருப்போம். ஆக்சுவலாக லீஸ்ட் வேல்யூ இதுதான், பட் நம்மளுக்கு இங்கே தானே கன்ஃபியூஷன் அரைஸ் ஆச்சு. 25 பண்ணியிருப்போம். இதுதான் அசைன்மெண்ட் டெக்னிக், ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சொல்கிறது. மேக்ஸிமம் ட்ரைங் டு மினிமைஸ் இட். ஓகே. அண்ட் E 5 is the same and F10 is the same. So சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ண தான் பண்ணுவோம். So if you check the values here, 10, 20, 30, 55. So 55 is the cost here. This is the cost, or this is the optimal solution, optimal cost is which has made to try to minimize the whole. Okay, so this is problem number 3. Let me continue the next problem in the next video.